Okay, okay. Let's start. Okay. 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 First of all, my name is Dr. Hugh Smith, and I thank you for inviting me here today at this webinar. I've never done a webinar before. This is my second trip to Russia, though. About 2 or 3 years ago, I spoke to a treatment center in Siberia. And the director there is Elias T. Maybe some of you know him. So that was all by video on Skype. And of course, this is a little bit different. And the director there, in some ways, Elias T. Maybe some of you know him. Okay, okay. So that was all by video on Skype. And of course, this is a little bit different. In some ways, Okay, Hugh, please, can you just say a couple sentences and I will translate for people and then you'll continue, okay? Should I continue? Hello, should I continue? Of course you can continue, but please just can you say a couple sentences, then please wait for a little bit so I can translate you. Okay, so I'll speak a couple of sentences and then I will stop and then you'll start translating, and when you're done finished I'll continue to talk, right? Okay. Okay, so I'll speak a couple of sentences and then I will stop and then you'll start translating, and when you're done finished I'll... Well, let's do it. First of all then, I would start with the groups who are gathered here today, wherever you're gathered from. I would like to say the Serenity Prayer, all of it, almost together. I would start with the groups who are gathered here today, wherever you're gathered from. I would like to say the Serenity Prayer, all of it, almost together. Ребят, прежде чем мы начнем, неважно, где вы сейчас присутствуете в данный момент, давайте начнем нашу встречу с нашей молитвы. Okay. God grant me the serenity. You're next. God grant me the serenity to... Давайте помолимся. God, Боже, God grant me the serenity. Боже, дай мне разум и душевный покой. God grant me the serenity to... Принять то, что я не в силах изменить. To accept the things we cannot change. To accept the things... Мужество изменить то, что я могу. To accept the things we cannot change. И мудрость отличить одно от другого. To change the things we can. To change the things we can. To change the things we can. Изменить те вещи, которые мы можем изменить. And the wisdom to know the difference. Изменить то, что мы в состоянии изменить. And the wisdom to know the difference. И мудрость отличить одно от другого. Amen. Amen. Аминь. Okay, everybody's doing fine so far. You know, our world today is facing an epidemic of depression.
Okay, everybody's doing fine so far. Я надеюсь, у всех все в порядке, все хорошо. You know, our world today is facing an epidemic of depression. Сейчас на самом деле идет эпидемия депрессии. The world is suffering from all sorts of problems. The world is suffering from all sorts of problems. Мир страдает от очень много различного вида проблем. Suicides are on the rise. Suicides are on the rise. Самоубийство, количество самоубийств очень возросло. No political affiliation, no religious affiliation is inoculated against this painful experience. No political affiliation, no religious affiliation is inoculated against this painful experience. Sorry, didn't get it, Hugh. Depression is without borders. Can you repeat it, please? Depression is without borders. У депрессии нету никаких границ. Nobody can be borders. У депрессии нету никаких границ. Today, I am in Russia. Никто не застрахован от нее. At this webinar. Today, I am in Russia. At this webinar. I hope that people who come today will learn. I hope that people who come today. Я надеюсь, что люди, которые сегодня пришли, will learn. Научатся. That we are brothers and sisters as we are challenged by depression. That we are brothers and sisters as we are challenged by depression. Поймут ту вещь, что мы братья и сестры, связанные вот этой одной темой депрессии. So I want to welcome all the new members of Depressed Anonymous here today. So I want to welcome all the new members of Depressed Anonymous here today. Я хочу поприветствовать всех новичков, которые сегодня присутствуют первый раз на своем собрании анонимных депрессивных. I want to thank Irina for inviting me here to this program. I want to thank Irina for inviting me here to this program. Я хочу поблагодарить Ирину за то, что она пригласила меня сегодня поучаствовать вместе с вами в этой встрече.
I have hardly any skills about technology. But that's okay. We're getting by. I have hardly any skills about technology. У меня не очень много знаний, да, каких-то But that's технологий. okay. Но это все в порядке. We're getting by. Мы все сможем это преодолеть. Irina spent a lot of time trying to educate me. Irina spent a lot of time trying to educate me. Ирина потратила очень много времени, чтобы научить меня именно этой технической составляющей. I'm going to share with you a reading from the big book. Wrong side. I had it backwards. I'm going to share with you a reading from the big book. Я поделюсь с вами кое-какими выдержками из большой книги. Wrong side. I had it backwards. Вот посмотрите, вот это вот фронтальная часть, да, анонимных депрессивных книга. This is called the Promises of Alcoholics Anonymous, but equally applicable to Depressed Anonymous and our membership. This is called the Promises of Alcoholics Anonymous, but equally applicable to Depressed Anonymous and our membership. Это называется обещания, которые дают анонимные алкоголики. Но точно так же эти обещания можно отнести и к анонимным депрессивным. These are promises, if you live by them, these are promises, if you live by them. Эти обещания вы получите, если вы будете соблюдать. Okay, so here they are. Будете Now, жить этим. if you listen closely, you can go to page 109 in the Depressed Anonymous Manual, or you can find them in the AA Big Book. Okay, so here they are. Now, if you listen closely, you can go to page 109 in the Depressed Anonymous Manual, or you can find them in the AA Big Book. Если вы внимательно послушаете, то вы также сможете найти эти обещания в книге анонимных алкоголиков. If we are painstaking about this phase of our development, thank you. Спасибо. If we are painstaking about this phase of our development, если мы будем крепки в нашей вере, we will be amazed before we are halfway through. We will be amazed before we are halfway through. то мы сможем преодолеть we're going to know a new happiness. We're going to know a new happiness. Мы узнаем новое счастье. We will not regret the past. We will not regret the past. Мы не будем сожалеть о прошлом. Nor wish to shut the door on it.
I wish to shut the door on it. Мы закроем дверь в наше прошлое. We will comprehend the word serenity and we will know peace. Mirror. We will comprehend the word serenity and we will know peace. Mirror. Мы примем и узнаем такое слово, как смирение, и обретем покой, мир в душе. Right. No matter how far down the scale we have gone, we will see how our experience can benefit others. Right. No matter how far down the scale we have gone, we will see how our experience can benefit others. Несмотря на то, как низко мы упали, это будет нашим опытом и нашим преимуществом, чтобы двигаться вперед, двигаться дальше. That feeling of uselessness and self-pity will disappear. That feeling of uselessness and self-pity will disappear. Вот это чувство саможалости, неудовлетворенности, оно исчезнет. We will lose interest in selfish things and gain interest in our fellow human beings. We will lose interest in selfish things and gain interest in our fellow human beings. Мы потеряем мы потеряем эгоистичную зацикленность на самих себя и, наконец-то, посмотрим вокруг на других людей. Self-seeking will slip away. Self-seeking will slip away. Но вот этот эгоцентризм, он просто покинет нас, исчезнет. Our whole attitude and outlook upon life will change. Our whole attitude and outlook upon life will change. Также наше отношение к жизни полностью поменяется, внутреннее ощущение к жизни поменяется. The fear of people and economic insecurity will leave us. The fear of people and economic insecurity will leave us. Страх перед людьми, страх перед экономическим неблагополучием также исчезнет. We will intuitively know how to handle situations which used to baffle us. We will intuitively know how to handle situations which used to baffle us. Мы интуитивно, внутренне будем понимать, как нам поступать в той или иной ситуации, которые раньше нас просто в ступор приводили. We will suddenly realize that God is doing for us what we could not do for ourselves. We will suddenly realize that God is doing for us what we could not do for ourselves. И внезапно мы осознаем о том, что Бог может сделать для нас то, что мы совершенно не могли сделать сами для себя. Are these extravagant promises?
Are these extravagant promises? Как вы считаете, это такие неосуществимые обещания? We think not. We think not. Мы считаем, что нет, это не так. They are being fulfilled among us, sometimes quickly, sometimes slowly. They are being fulfilled among us, sometimes quickly, sometimes slowly. Для кого-то эти обещания быстро выполнялись, для кого-то медленнее. They will always materialize if we work for them. They will always materialize if we work for them. Но они всегда на самом деле исполнялись, если мы только работали над этим. I know these are true because I've worked them and I've seen the promises work. I know these are true because I've worked them and I've seen the promises work. Я знаю, что это правда, потому что я работал по этой программе, и все эти обещания для меня, они сбылись. Those of us who have worked the steps, the 12 steps, the spiritual principles, have found that they produce what the promises say they will produce. Sobriety and serenity. Those of us who have worked the steps, the 12 steps, the spiritual principles, have found that they produce what the promises say they will produce. Sobriety and serenity. И знаете, те, кто работали по 12 шагам и применяли духовные принципы, действительно достигли душевного спокойствия. I thank God every day for my sobriety and serenity, and I attribute it all to my higher power, the God of my understanding. I thank God every day for my sobriety and serenity, and I attribute it all to my higher power, the God of my understanding. Я каждый день благодарю мою высшую силу, Бога моего понимания, за то, что у меня есть душевное спокойствие в душе, и за мою чистоту, за мою трезвость сегодня. These are not fantasies. These are not something somebody just made up and say, let's try this. These work. I see it in my own life. These are and thousands of thousands of other people. These are not fantasies. These are not something somebody just made up and say, let's try this. These work. I see it in my own life. And thousands of other people. И вы знаете, это не какие-то мои фантазии, не какие-то мои предрассудки, что я говорю, делайте это, и что вот это у вас произойдет. На самом деле это доказано опытом тысяч людей, которые делали шаги, работали по программе и обрели все вот эти обещания. These promises in our own life are manifested at our depressed anonymous meetings. People share how God has worked in their lives to give them healing. These promises in our own life are manifested at our depressed anonymous meetings. People share how God has worked in their lives to give them healing. И вы знаете, именно на собраниях происходит вот это чудо, когда люди делятся между собой опытом выполнения, да, вот этих обещаний и обретения душевного спокойствия.
We have come to believe that a power greater than ourselves would restore us to sanity. We have come to believe that a power greater than ourselves would restore us to sanity. Мы пришли к убеждению, что сила более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нас к здравомыслию, может вернуть нас к целостности. We made a decision to turn our lives and our wills over to the care of God as we understand God. We made a decision to turn our lives and our wills over to the care of God as we understand God. Мы приняли решение припоручить нашу жизнь заботе Бога, как каждый из нас ее понимает. I've spent the last 30 years of my life starting depressed anonymous groups. I've spent the last 30 years of my life starting depressed anonymous groups. Последние 30 лет я провел в том, чтобы проводить вот именно группы анонимных депрессивных. I have found by starting these groups that people ask me a question. I have found by starting these groups that people ask me a question. Я обнаружил, когда я проводил вот эти группы, да, люди спрашивают меня: Hugh, don't you get depressed listening to all these sad stories? Hugh, don't you get depressed listening to all these sad stories? Хью, а ты не уходишь в депрессию, слушая, да, вот эти все истории во время собрания про депрессии? Ты сам вот снова не депрессируешь по этому поводу? No, I don't. That's my answer. No, I don't. Are you surprised? I've been depressed myself, and I know the pain and the isolation and the jitteriness. No, I don't. That's my answer. No, I don't. Are you surprised? Я говорю, I've been depressed myself, and I know the pain and the isolation and the jitteriness. Нет, я говорю, что это не так, потому что на самом деле в свое время я находился долгое время в депрессии, и мне очень откликается, я понимаю, что такое находиться в изоляции, я знаю, что такое чувствовать боль, это то, что объединяет, да, нас. God has given me a solution. God has given me a solution. Господь дал мне решение, послал решение для меня. He has given me a solution to two giants named Bill W. and Dr. Bob. He has given me a solution to two giants named Bill W. and Dr. Bob. Господь дал решение, которое еще пришло от доктора Билла и Боба. They have passed on to all of us the 12 steps, the spiritual principles of how to live our life in serenity and sobriety. And that is my focus. They have passed on to all of us the 12 steps, the spiritual principles of how to live our life in serenity and sobriety. And that is my focus and my
именно они основали, да, вот эти 12 шагов и духовные принципы, вот эту программу, на которой я сфокусировался и которая привела меня к душевному спокойствию, и я обрел трезвость, чистоту. I have a story to tell. I have a story of healing to tell. I have a story to tell about alcoholism. I have a story to tell about depression. I have a story to tell how I have escaped because I have a solution. I have a story to tell. I have a story of healing to tell. I have a story to tell about alcoholism. I have a story to tell about depression. I have a story to tell how I have escaped because I have a solution. They hear. Знаете, я знаю историю алкоголизма, я знаю историю депрессии, я все это проживал, и у меня есть решение на сегодня. Я знаю, как решить вот эти вопросы, эти проблемы, как выйти из этого. Sad stories of other people don't make me sad. It makes me more encouraged to tell my story, to give them hope, to show them a path out of depression. Sad stories of other people don't make me sad. It makes me more encouraged to tell my story, to give them hope, to show them a path out of depression. Вы знаете, вот эти печальные истории от людей, они способствуют тому, что я только обретаю мужество и желание поделиться с ними, указать им путь, указать им дорогу, как можно изменить свою жизнь и выйти из этого состояния, жить по-другому. To share your story is to save your life and the lives of others. That's what this is all about. To share your story is to save your life and the lives of others. That's what this is all about. Вы знаете, вот эта программа-то как раз о том, чтобы делиться своей историей, делиться своим опытом. Вот смысл какой программе. Помогать другим. Here's the 12th step in Depressed Anonymous. Having had a spiritual awakening as a result of these steps, we try to carry this message to the depressed and to practice these principles in Depressed Anonymous. Having had a spiritual awakening as a result of these steps, we try to carry this message to the depressed and to practice these principles in. Вот как звучит 12-й шаг в анонимных депрессивных. В результате выполнения всех этих шагов мы применяли эти принципы во всех наших делах и несли эту весть тем депрессивным, которые все еще страдают. In all our affairs, excuse me, didn't get that one in. In all our affairs. In all our affairs, excuse me, didn't get that one in. In all our affairs. I want to share with you now something that Dr. Bob, co-founder of AA, said about why he keeps telling his story to alcoholics. And here's what he said. I want to share with you now something that Dr. Bob, co-founder of AA, said about why he keeps telling his story to alcoholics. Сейчас я с вами поделюсь той историей, когда Боб говорил о том, что зачем он делится своей историей с другими. I spend a great deal of time passing on what I have learned to others. I spend a great deal of time passing on what I have learned to others. Я очень долгое время посвятил тому, что
узнавал это от других. Those who want it and need it badly. Those who want it and need it badly. Я делился своей историей именно с теми, кто очень нуждался в этом, и им это было необходимо. Dr. Bob says, I do it for 4 reasons. Dr. Bob says, I do it for 4 reasons. Доктор Боб говорил, что я делал это по 4 причинам. One, sense of duty. One, sense of duty. Первое – это чувство долга. Two, it's a pleasure. Two, it's a pleasure. Второе – это удовольствие. Three, because in doing so, I am paying my debt to the man who took time to pass it on to me. Three, because in doing so, I am paying my debt to the man who took time to pass it on to me. И знаете, третье – это я, как это сказать, я делал то же самое, как отдавал дань, как это правильно сказать, я отдавал дань того, что в свое время кто-то также поделился этим со мной. Ты слышишь? Ну, он в целом пропал. Почему-то. Понятно, хоть что я перевожу? Вообще все день. Хотела спросить. Мама, я хочу водички. Ну, может быть. Нет, у нас все в порядке, там же There we are. Hugh появился. Do you see me now? Well, yes, now we can see you. Okay, good. I don't know what happened. That's technology. Ага, это технические моменты. All right. The third reason. We finished the second reason. The second reason, Pleasure. it is a pleasure. Yes, we got it. Okay, thanks. You're welcome. You're doing a good job. Keep it up. Oh, thank you very much. I don't know what you're saying, but it sounds good. Cool. Okay. I think,
that we have a blog in English Вы знаете, у нас at есть it's depressedanon.com. I didn't get it. Don't really I understand. read. You want me to type it in? Well, okay. Depression. Так. Depression.com. We can't hear. Depressedanon. Can you hear me? Well, yes, I hear. Well, I don't know what's depressedanon.com. I don't know what it is. Что такое depressedanon? Depressedanon. Это сайт официальный американский. Окей, I got it. Окей, I understand. Есть вот такой сайт, depressedanon.com. Это сайт анонимных депрессивных. Все поняла. Окей, I got it. Good. Thank you. From what I understand, there are groups forming in Russia. Теперь я знаю, что есть группы, которые есть в России. It's the legacy of AA. Легитимность AA. Alcoholics Anonymous. Анонимных алкоголиков. The three legacies are recovery, unity, and service. Вот есть это знак, да, вот такой в анонимных алкоголиков, это так, окей, это объединение, служение и единство, служение и выздоровление. Да, спасибо за помощь. I want to show you two books. Я хочу показать вам две книги. This is the workbook. Вот это рабочая книга. И вот And это, this is the manual. вот это основная книга, как базовый текст. They both go together. Они связаны между собой. I recommend the workbook and the Я used together. рекомендую эти две книги. Я рекомендую работать по обеим этим книгам, по рабочей тетради и по базовому тексту. There is a need for in Depressed Anonymous. Также нужен спонсор в анонимных депрессивных. I suggest that if you want to be a sponsor, Я считаю, что если вы хотите быть спонсором, you and another person
study the workbook and the manual together. Вы и другой человек должны работать по этим двум книгам в одно и то же время. And work through all the steps. И должны проработать все шаги. This way you will have worked the steps. В этом случае вы действительно будете работать по шагам. Right now, Сейчас I'm working with 3 people around the world я работаю с in our тремя home study людьми program. со всего мира. Excuse me. Okay, go ahead. Yeah, so the home study program, if you're a homer, live alone, no group, Если вы будете, если же I or someone else will work with you as a sponsor. нужен обязательно человек, нужен спонсор, обязательно, чтобы работать по программе. So it's a good program because you have a person who's been through worked the steps. Эта программа хороша тем, что спонсор — это тот человек, который уже сделал шаги, у него есть опыт, и он может его передать вам. So the point is, if people want a sponsor who have worked the steps, in time you will be that person. If you're open, willing, and honest. Если вы честны, открыты, и у вас есть желание работать по программе, все у вас получится. The workbook will reveal to you areas of your life Рабочая тетрадь покажет вам всю вашу жизнь, когда вы будете работать по ней. that you have never understood about yourself. То, что вы даже не знаете. It's a process. Это все процесс. Вы много узнаете о себе. You will do. Много откроется для вас. I'm not doing well with this. I'm interfering. That's fine. Give me a couple more years. Off the wall. Anyway, I'm trying. Very trying. No. Okay, so seriously, I have seen tremendous changes of people who come to DA on a weekly basis or do the home study on a weekly basis. Я встречал They are different. Встречал разный опыт. Кто-то работал по программе каждую неделю. Look what happened to me. Посмотрите, что со мной произошло, какие перемены. So, but anyway, the workbook. I hear you have a translation in Russian. Я слышал, что тетрадь уже переведена на русский. I think they're floating around somewhere. Я думаю, что она где-то... Get one. Попробуйте найти этот перевод.
I think it was, it's just called Depressed Anonymous. Просто называется Okay. «Анонимные депрессивные». Okay, well, what I would like to do now, before I got here, Irene sent me 22 questions from people who wanted to know more about depression. Прежде чем выйти с вами на связь, я прочитала 22 вопроса от людей, которые хотят решить свой вопрос с депрессией. So, I would like to share those questions with you today. Сегодня я бы хотел с вами обсудить эти вопросы. And my answers. И мои ответы хотел бы вам поделиться с вами. Is that okay? Это подходит для вас? Thank you. The first question, at the moment depression is killing me, Первый вопрос. Депрессия убивает меня. I have hope of recovery, Я очень надеюсь на выздоровление. thanks to the depressed community, Благодаря сообществу депрессивных, анонимных. but how to learn to determine where a sick head pushes Но все-таки... me to act. Repeat the question, please. The last part of the question, where is God? Последняя часть вопроса, где Бог? All right. Now we'll get somewhat of an answer from me. Сейчас вы получите ответ от меня. The questioner is right. Вопрос правильный. Depression does have the power to kill. Да, у депрессии... Take it seriously. У депрессии действительно есть сила, которая может убить вас, и воспримите это серьезно. You can't snap out of it. Вы не можете просто так выйти из нее. It's life-threatening. Это действительно депрессия, она угрожает жизни. Think of the people who are committing suicide. Подумайте о тех людях, которые закончили жизнь самоубийством. They feel imprisoned, bound down. Они чувствовали себя как в тюрьме. They know. And they believe. They can't do anything about it. Они знали, But they и can. верили, они знали и верили в то, что они совершенно бессильны и ничего не могут с этим поделать. Но на самом деле они могли. Don't be ashamed. Не нужно стыдиться этого. This is a human experience. Это человеческий опыт. It's a human experience which can be changed. Это человеческий опыт, да, но это можно изменить. If you come to a DA meeting, Depressed Anonymous, Если вы придете на week after собрание week, депрессивных, неделю за неделей,
I've been to thousands. А я был на тысячи таких I know what I'm talking about. Я знаю, о чем я говорю. I'm a therapist. So there. Знаете, я уже как терапевт своего рода. The people who come to meetings week after week Те люди, которые приходят на собрание неделю за неделей, have a reason and a у них hope есть причина, у них есть to come back надежда о том, что они and hear more good news. и узнать хорошие новости. This is the reason we say it's a spiritual program. God speaks to the group. В этом и есть причина, вот в этом и есть духовная основа, что на группе говорит Бог. Like everything that is alive and growing, it keeps growing, Точно так же, как и все живое. but it needs to be nurtured. Это все жизнь. This person who wrote this question is suffering. Этот человек, который написал этот вопрос, он страдает. Who is going to help her? Кто же Who поможет? knows depression? Кто знает депрессию? If you know depression, Если вы знакомы с депрессией, don't stand by. не нужно Get involved. оставаться. Вовлекайтесь. Join a group. Присоединяйтесь к группе. What would have happened if Bill W. and Dr. Bob said, "Oh, I feel better now. I don't drink anymore." No, they wrote the 12 step for you and me. Вы знаете, доктор Боб и Билл, да, вот они специально эти 12 шагов-то и написали для нас. Carry the message. Чтобы нести эту Give весть, hope. давать надежду. Don't tell people to snap out of it. Or, oh, you should be feeling better. И не нужно говорить людям, что вы просто должны чувствовать себя лучше. That's nonsense. В этом нету смысла совершенно. When somebody has diarrhea, tell them to snap out of it. Это, знаете, то же самое, если у кого-то диарея, да, просто сказать, ну, перестань уже, чтобы у тебя там живот-то болел. Пускай это у тебя как-то пройдет само. My depression was a gift. Моя депрессия My alcoholism подарком для меня. is a gift. И I would not be here today. И алкоголизм точно так же я рассматриваю как подарок для меня, потому что если бы не они, меня бы здесь не было. If I had not experienced these, whatever, I could have died. I could have died. Вы знаете, если бы у меня не было бы этого опыта, я бы не знаю, что бы было, да? God has given you and me a gift, depression. Господь дал это. It's not fun, Господь дал этот but подарок. I'm using my gift to share with you. Господь дал вам и мне There's этот hope. подарок депрессии, да, для того, чтобы мы друг другу дали надежду, There's a way out. что выход есть. I thank God for you. И знаете, я благодарю That Бога, I am here.
Благодарю Бога за то, что я здесь. And give hope. The group gives hope. There's a place to go. Вы знаете, группа дает надежду. Есть место, куда прийти. Это группа. It's not easy. Это не просто. But it's life Но это жизнь for others. для других. Depression, I'll talk about this later, Депрессия put me to bed and I couldn't get out of bed. привела к тому, что я не мог встать с постели. I couldn't think. Я не мог думать. I couldn't eat. Я не мог есть. I thought I was going crazy. Я думал, что я схожу с ума. I was scared. И мне было очень страшно. My friends, you have people today, right now, if they're listening, are scared, frightened, not knowing who to tell. Вы знаете, рядом с вами есть те люди, которым сейчас страшно, которые страдают, и им нужна помощь, с кем вы можете поделиться. They feel ashamed for being human. И вы знаете, им очень стыдно, и они испытывают чувство вины за то, что вроде как они являются людьми. And guilty. Очень сильное чувство вины. God is now. Not tomorrow. Бог, Он сейчас. Not yesterday. Это не о том, что будет завтра, и не о том, что было вчера. Вот Бог, Он здесь и сейчас. This person who wrote this question Человек, который написал этот вопрос, would do well у него все будет хорошо, to read the Russian edition, of Depressed Anonymous, если prочитает русское and then talk to a friend. анонимных депрессивных и поговорит с друзьями. I just want to leave with this person that there is hope. People do survive. Like me. And you can too. Я хочу сказать этому человеку, что жизнь возможна, да, и я являюсь ярким примером, что я живу, выход есть. One of the important mantras, Одна из самых важных мантр, a saying, keep, одно из известных выражений, mantra, meaning, you say it over and over again. God is good. God is good. ну каких-то утверждений. But this mantra is, утверждение это. live only one day at a time. Живи только That's a mantra. сегодняшним днем, только здесь и сейчас. This person made a very important first step. Этот человек сделал самый важный первый шаг.
This person admitted that she or he was out of control. Важно то, что этот человек признал тот факт, что он находится вне контроля, он неуправляем. She lost control over her depression or his depression. Этот человек потерял контроль над своей жизнью, над своей депрессией. Resultantly, И как результат, the depression became unmanageable. Her life became unmanageable. и вы знаете, из-за депрессии ее жизнь стала совершенно неуправляемой. The last sentence of the question Последнее предложение вопроса: where is God? где же Бог? Good question. Хороший вопрос. God is in our heart, our spirit, Бог, Он в нашей our душе, soul. Он в нашей душе, в нашем духе, внутри нас. Every creation, every living being В каждом is создании, connected каждое создание, to this universe. Вся Вселенная, все, что окружает нас, это частичка Бога. So God is here. Бог здесь. You know, God is different to everybody. When I worked in the prison Вы знаете, когда я работал and set up some Depressed Anonymous, и общался one of the там, prisoners один из заключенных said, "I don't believe in God." сказал, что я не верю в Бога. Never did. И никогда не верил. He was a murderer. Он был убийцей. He said something very important, though. Он сказал что-то очень He важное. said, "My higher power Он сказал, моя высшая сила, didn't say God, моя высшая сила не because говорит he understood God, Бог. is the group." Он сказал, что моя высшая сила это не Бог, это именно группа. That was his higher power. Это была его высшей силой. Next question. 2. Следующий вопрос, Yep. номер 2. Moving right along. Question. Is it necessary to work with the past energies Важно ли работать с прошлым, for relief from depression? чтобы выйти из депрессии? Yes, Да, it is important. это очень важно. It is necessary. Это необходимо. Bill W. and Dr. Bob, when they wrote the 12 steps,
Билл и Боб, когда писали свои 12 knew глав, that знали, you had to clean house. что у вас должен быть чистый дом. One of the main problems with addictions Одна из самых важных проблем зависимости is resentment. Mad at people, это ненависть к людям и обиды, которые возникают снова и снова. and a lack of forgiveness. И недостаток прощения, отсутствие прощения. I have had both of those. It takes У меня все это было. it takes work. So you have to clean house. Нужно почистить свой дом. I recommend Я рекомендую to make an accurate survey of our past life. сделать полный анализ, инвентаризацию, хорошо проработать именно свою прошлую жизнь. And visit those areas where we have hurt ourselves. И найти вот I don't mean just physically, И именно найти те моменты, or we have hurt others. когда именно мы сами себе навредили, не то что даже физически, а именно душевно навредили себе и кому-либо еще. One of the ways that I use is to target those areas that we can concentrate on. Так. And they are, here's some of them, it's called the closed system of depression. There's 5. Есть We need to look how we Окей, go ahead. think about thinking. Мы должны подумать над Then the нашим physiological, также над физиологией, the motivational, над мотивацией, behavior, над нашим поведением, feeling. наши чувства. Let's look at motivational just for an example. Давайте для примера посмотрим на мотивацию. 1. Can't plan ahead. Сделайте план. I don't feel like it, so I can't plan. No desire for any activity. The future looks bleak. I have no hope. Знаете, будущее мне представляется в каких-то темных цветах. Я не вижу будущего для себя. Nothing ever works out. И ничего не работает, как будто бы. I fail at everything. Я прямо терплю неудачи во всем.
Does that not sound like somebody that feels helpless? Смотрите, вот эти все моменты Yes. говорят о том, что человек чувствует какую-то безнадежность, безысходность. One mantra again, one mantra. Еще одно убеждение. Motivation follows action. Мотивация. Move the body. Мотивация идет за действием. Начните что-то делать. Doctors Доктора are now prescribing exercise. сейчас They, они, знаете, they write out a делать упражнения. they write out a script. Они даже пишут это в рецепте. Get your body moving. Поднимайте, давайте тело уже свое поднимайте, начинайте двигаться, делать действия. Move the body, and the mind will follow. Вы давай начните делать действия, а голова догонит уже после. I couldn't get out of bed in the morning. Вы знаете, утром я не могу Can you? в постели даже. А вы можете? So what I do? И знаете, что я делал? I forced myself to get out and walk. Я просто заставлял себя подняться и идти, гулять, двигаться. 5 miles a day. 5 миль в день. Am 5 I миль в день я ходил. Am I crazy? Как вы считаете, я сумасшедший? But it worked. It Но worked. это сработало. Ребят, это работает. The fog removed. And then I said to myself, После it этого я won't сказал work. сам It себе, won't last. что это не будет And больше it didn't. продолжаться. И это So, больше не продолжалось. so I pulled a Forrest Gump. I walked and Я walked. ходил. Я ходил, как Форест Гамп. So, target an activity or lack of it that you want to start breaking into this closed system. Очень важно внедрить активность, да, в свою жизнь, в свой каждый день. Это должно стать целью. Больше активности. Start somewhere. Set small goals. Ставьте себе небольшие какие-то цели. Motivation follows action. Мотивация идет за действиями. Это всегда так. A body in motion Тело и эмоции stays in motion. A body at rest тело. stays at rest. Если нужен отдых, то отдыхайте. Suicide. Самоубийство. Our thinking. Я думаю. Change the way you think. Если поменяете, то ваше мышление, как вы думаете. Change the way you feel.
Если вы поменяете, как вы думаете, вы поменяете также и свои чувства, как вы чувствуете. Mistaken beliefs like, I'm no good, I'm worthless. Nobody likes me. Please, hello. Hello. Say it again, please. Hello. Mistaken beliefs. Nobody likes me. Nobody likes me. Если я I'm думаю о no том, что good. я I'm никому... no good. Если я считаю, что я недостаточно хорош, чтобы кто-то полюбил меня, кому-то, чтобы я понравился. These are what will kill you the way you think. The way you think. Это то, что может вас убить, это именно как вы думаете. Nobody loves me. Nobody loves me. Никто не любит меня. I'm all alone. I'm all alone. Я совершенно одинок. That person who says that is hurting. Человек, который так рассуждает, он находится в такой боли, не нужно его обвинять. One person out of four Человек lives alone in the United States. Человек One person out of four lives alone. Чувствует себя одиноко. Что-то не поняла дальше. You go to a restaurant today. Сегодня вы идете в ресторан. And there's a young couple sitting in the restaurant. И знаете, рядом Are they сидят talking to пары. each other? Они разговаривают друг с другом. No. Нет. They're on their computers. Нет, они не разговаривают между собой, то, что сейчас происходит. Они сидят в телефонах, в гаджетах. So isolation. That's a key. Изоляция, вот ключ. That depression. Для депрессии, да? Это основа депрессии. The more you isolate, чем больше вы находитесь в изоляции, изолируете сами себя. And think all these negative thoughts about yourself. И все находитесь вот в этих негативных мыслях о самих себя, что нету никакой надежды. You are walking on slippery ground. Вы прямо идете очень по хрупкой дощечке, либо по тонкому льду. I meet many of them. Their stories are in our Depressed Anonymous book. Это все Read what happens to them. Почитайте истории в книге анонимных депрессивных. They come to a group where they're accepted. Они пришли на группу, где их приняли. And nobody tells them to snap out of it. И никто They find solution. Они нашли решение, никто им не отказал, их приняли. The 12 steps are a solution focused. But you have to look at some of the negatives to get rid of them. 12 шагов это That's why the fourth and fifth steps are written by Dr. Bob and Bill W. Чтобы избавиться от негативных мыслей, это вот 4-й и 5-й шаг.
a lot of time is spent in the workbook looking at some of our that keeps us from being alive. Очень много времени в рабочей тетради уделяется spending more time for what in the working book. So I hope I answered. Я надеюсь, что это очень хороший был вопрос. Я надеюсь, что я на него ответил. Am I an expert or what? Да, я эксперт, профи в этом или нет? They say an expert is somebody travels 50 miles out of town. And you have to listen to them. And pay big bucks. One of the questions I felt pretty interesting. Вот вопросы, которые были для меня интересны. Они вообще-то все интересны. I'm not laughing at the person said, do you think you're a God or a charismatic leader? No. Sorry about that. Oh. We're all equal in the fellowship. Really. If you go to can you hear me now? Can you hear me? Yes, I can hear you. Мы все равны. Yes. Мы все равны в нашем сообществе. Это действительно так. Are we okay? Yes, everything is fine. Thanks. I don't want to run over time. One of the things about the 12-step program. Одна из важных составляющих 12-шаговой программы. A very important point is this. Самый важный аспект это. One of the meetings I went to when I first started in the 12 steps. Одно из первых собраний, которые я посетил в 12-шаговой программе. Ran the meetings every week for months. Вел собрания в течение всего месяца. One of the cardinal not rules, understanding is that leadership in the small groups is rotational. Самое важное, что в сообществе есть ротация. Нету лидерства. Каждому дается шанс. To lead the meeting. Чтобы в служениях есть ротация, есть у каждого возможность, есть шанс. So, I think that's an important point. No, I'm not God. No, that's the first thing I learned. Я не являюсь Богом, это то, что первое я узнал в сообществе. There's a God, and it ain't me. Есть Бог, и это не я. Okay. Next question. Следующий вопрос. Let me find it here.
Okay. When we started Depressed Anonymous, Когда начали анонимных депрессивных зависимых, анонимных what was the депрессивных, difficulty? какие были сложности? Our understanding in 1985, when we first started this group, Первую группу мы начали в 1986 году. we followed the 12 steps. Мы шли по 12 We had no шагам. literature. We followed У нас не было никакой литературы. AA, the big book. Мы шли по большой книге анонимных алкоголиков. But we found out that depression made us unique. Но мы поняли, And looking at the осознание, что депрессия это то, что нас объединяет. was unique in the sense that applied the steps to depression. Most were not alcoholics. Большинство came to the из meeting. нас не являлись алкоголиками. Right. So, what are we going to call ourselves? Как же нам себя назвать, если мы не являемся алкоголиками? Well, we're depressed. Но мы находимся в депрессии. So the title was used Depressed, Here's a Way Out. И то название, да, которое мы начали использовать, это то, что выход из депрессии есть. So in 1988, 1988 we said we need a big book. мы пришли к такому пониманию, что нам нужна своя книга. Базовый текст нам нужен свой. So the group in Louisville sat down and decided И группа решила, that I should write a book. что я должен написать книгу. Я. So I did. Then И я это сделал. I spent 12 months, Я потратил 12 месяцев. one step, all month, Каждый шаг за один месяц. critiquing what I wrote. Boy, were they busy. Я был занят все это время, занимался важным делом. So after the year was over, Когда же год закончился, I panhandled for money to print it. One lady said, "Oh no, don't call it Don't call it anonymous. Because oh no, that's what we are though." пожалуйста, They didn't call Alcoholics Anonymous beer drinkers. Beer drinkers. No.
let translator. Okay, well, they said that don't call us anonymous. Am I right? Yeah. So the thing was, my brother gave me money to print the book. Мне дали денег для That того, was чтобы our я издал книгу. First big book. It wasn't very big. But it's getting bigger. But anyway, seriously. So now we're in the third edition. Сейчас книга издается. It's not uppers for downers either. That's what somebody wanted to call it. I said, thanks, but no thanks. So, there we are. But it's this next month. Can you let me finish? I'm looking at myself. We're going to publish a book in Spanish. В следующем месяце мы издадим книгу на испанском. So we're carrying the message, you know. So that was the organization. We've had yeah. And and that's okay. You know, any group has problems. На группах есть And that's what's important. Это то, что важно. About the group conscience. Это групповая совесть, вот что важно. The group conscience is where the whole group gets together. Это когда группа собирается вместе. For a meeting about a troublesome issue. Чтобы решить какой-то вопрос. They thrash it out until some type of agreement И они приходят к какому-то общему can be reached. И это важно, прийти к какому-то общему решению. There's no higher authority that tells us what to do. У нас нету никаких высших авторитетов, которые будут говорить нам, что делать. We have the 12 traditions. У нас есть 12 традиций 12 concepts. 12 concepts. и 12 концепций. So when you have a problem, Если у вас есть проблема, you come together мы and make a собираемся decision. и принимаем решение, находим решение. That's the way we try to solve. Like I'll give you an example. Go ahead. Например, я приведу вам пример. Somebody did not want to say the Our Father at the end of the group. Someone doesn't want to say what at the end of the group? The Our Father, the prayer. Кто-то не хочет в конце группы молиться и говорить, обращаться мой Отец, Боже. So
the group has a solution. И у группы есть решение. Because it is a tradition, Потому что это является традицией. to pray the Our Father at the end, Что нужно в конце молитвы говорить «Отче наш». the group decided Группа решает, that this one person и этот один человек would stand aside if they want, будет стоять outside the вне, circle, если это решит группа, если он может стоять вне круга во время молитвы, or remain quiet. Everybody's happy. и все счастливы. That's hard to get, Чтобы все были довольны. but it worked. Okay, now, let's ask another question. Следующий вопрос. Another question. What percentage, if known, of depressed anonymous people take antidepressants, and does that percentage decrease when they follow DA steps? Не очень поняла я вопрос. Can you repeat the question, please? What percentage, Slowly, please. if known, Какой процент, если известно? Окей? of DA people Какой процент из анонимных депрессивных take an antidepressant, and does that percentage decrease? Какой процент из анонимных депрессивных выздоравливает, а какой нет? When they follow DA. Когда они следуют именно программе анонимных депрессивных. Now that's a good question. I don't have a good answer. Извините. Sorry about that. Знаете, я не знаю этот процент, извините за это. You know, just anecdotally, I would say, from what people say, Я знаю из того, что говорят люди, that I'd say at least 60 or 70% 60-70% of people из людей take antidepressants. В общем, вопрос That's был в okay. том, вот сейчас я вижу... Окей, just a second, please. Вопрос был такой, какой процент из того, что я знаю, анонимных депрессивных людей принимали антидепрессанты, и когда они пошли по шагам анонимных депрессивных, они перестали это делать, ну то есть употреблять антидепрессанты. Окей, go ahead. Okay, thank you. Good. So, if you read in our big book, Если вы прочитаете в большой книге, we have a statement that's read at every meeting.
Вы увидите то утверждение, которое читается каждое собрание, высказывание. It's on page 154. Это на странице Here- 154. Here's what it says. Depressed Anonymous Вот о чем это говорит. believes that you are taking some medication Если вы принимаете какие-либо медикаменты, you should continue to do so вы должны продолжать это делать. until you and your doctor agree Пока ваш доктор не придет к какому-то решению, that this medication is no longer necessary. но только доктор может принять такое решение, что вам это лекарство больше не нужно принимать. Только доктор может это сделать. You must exercise your right to know from your doctor Вы можете узнать это от доктора about all potential side effects о всех возможных сопутствующих, как сказать это, последствиях of this medication, побочных эффектах этих медпрепаратов. and any literature from the manufacturer И любая литература медицинская, that would be helpful to you. она будет очень полезна для вас. The consumer, that's us. It's your health. Самое важное это здоровье. We are not against medication. Some people, Мы не Some people- против, мы не против никаких лекарств. some people say we are, but we're not. We just don't. Какие-то люди говорят, что мы типа против лекарств, но это не так. We don't allow discussion of medications at our meetings. Мы не разрешаем, мы никогда не позволяем, чтобы обсуждать какие-то лекарства на наших собраниях. Yesterday, Вчера I was meeting with my sponsor, я встречался со своим спонсором, and we were talking about our health. и мы разговаривали с ним о нашем здоровье. He told me Он сказал мне, that the doctors prescribed a medication, что доктора выписывают and лекарства, then he said, "Oh," I said, "What about this medication that I'm on?" А что по поводу того And he лекарства, said- которое я сейчас принимаю? Oh no, the doctor wouldn't give me that. Он говорит, о, нет, I- это лекарство мне доктор не пропишет, не даст. We have the same problem. And I said, "What?" У нас одна проблема. Что? I worried all night about that. His doctor said, "Don't take it," and my doctor says, Его доктор говорит, не принимайте лекарства. А мой доктор So говорит, that
That's why we don't talk about medications, especially antidepressants. Поэтому мы не говорим друг с другом о приеме каких-либо лекарственных препаратов. Это часть докторов. Это ответственность докторов. Depression Депрессия is unique to every individual. Депрессия, она одинакова для каждого. So is your body. Также и тело. So my sponsor, the doctor told him not to take a medication. Моему спонсору And my doctor не принимать лекарства. А мой доктор is telling me to take it. Is this confusing? принимай лекарства. Это, скажите, на Yes. самом деле, это как-то... это очень, как говорится, приводит в непонятные мысли. Stay out of the field of medicine. We're not doctors. Держитесь подальше именно от этой темы. Мы не являемся врачами, от темы медицины подальше. Another, we've answered that question already. Let me see. Okay, here's a good question as well. These are good questions. I want to thank Irene for having these here for us today. This is question 20. Вопрос номер 20. How to socialize if it is a terrible depression. Как можно социализироваться, если находишься в сильной депрессии? That is the problem. Это проблема. Socializing. Социализация. We build our prison Мы сами построили тюрьму для себя. brick by brick. Кирпичик за кирпичиком. One of the ways that I think Один из путей. is I used to stay away from the meetings because I didn't feel like going. Stay away from meetings. So I didn't go. To stay away from meetings. And the more that I isolated, Чем больше я ухожу в изоляцию, the more I did to imprison myself. чем больше я ухожу в изоляцию, тем больше я сам загоняю себя в тюрьму. There are 2 times I should have went to a meeting. One, Есть две основные причины. I didn't want to go. Первое это то, что я не хочу идти на собрание. And 2, I wanted to go. И вторая причина, я хочу идти на собрание. The ones that I didn't want to go but went anyway, Если я не хочу идти на собрание, у меня нет желания, я должен идти на это собрание по-любому.
I'm glad I did. I'm glad I did. И когда я это делал, я рад, что я так делал на самом деле. Когда у меня не было этого желания, я все равно шел. Socialization. When a person, Социализация. When a person goes to a DA meeting or AA, Это когда человек идет на собрание депрессивных, анонимных. they're helping themselves. Они помогают этим, тем самым себе. One of our original members of DA back in 1985 Один из регулярных участников нашего сообщества в 1986 году told us рассказал нам, that the DA meeting was the only place что собрание анонимных that he ever депрессий было laughed. единственным местом, That he ever laughed. We're a jovial group. которое он Yeah, I tell you. So, please, if somebody doesn't come to a meeting, try to get them there. Если кто-то не хочет идти на собрание, помогите ему это сделать. Okay, here's a question that's interesting. Very good. This question is a little lengthy, but I'll try to trim it down. Это очень, я постараюсь укоротить этот вопрос. Do you share the point of view that depressive scenarios of the brain can be changed? Считаете ли вы, что депрессия... Can you write down the question so I can see it? And can I create new non-depressive skills? Ага. Считаете ли вы, что я могу создать и развить новые умения, да, и как-то свой мозг восстановить и получить антидепрессивные, да, какие-то новые умения, и чтобы, ну вот, именно части мозга были восстановлены от того, что, от депрессии. I'm not a neuroscientist. Знаете, я не являюсь ученым именно в этой области. But this I know. Но это то, что я знаю. What happens when our images in our mind Те образы в are negative нашем мозгу негативные all the time? постоянно. These are traps. One of them is a big trap. Blaming others. Мы начинаем обвинять других.
blaming the problems on our parents, a former friend, Мы начинаем обвинять родителей, наших близких друзей, a teacher, учителей, an employer. This is a trap that is made by ourselves. Эту ловушку мы сами себе устанавливаем. Капкан этот устанавливаем мы сами для себя. It's good to identify the trap. И очень важно увидеть именно вот этот капкан, определить его, увидеть свои заблуждения. And then deal with it. И начать уже работать, да, с ними, что-то делать. Blaming Обвинение других takes the blame, and that's what we think about. И мы вот все думаем, да, об этом, об обвинении других. Let's say you're unemployed. And you blame the company. Например, вы уволены, и вы начинаете обвинять компанию. So this trap keeps us Ловушка в том, и она держит нас. and churning the negative in our head И разгоняет негатив все больше и больше в нашей голове. resist the work of taking care of the problem. И на самом-то деле нам мешает вот этот разгон негатива в голове начать уже заниматься решением вопроса. You know, antidepressants talk about that. For a second. They might take away the pain. But they don't take away the experience. These traps, blaming your wife or your spouse, Эти ловушки, обвинения вашей жены, can lead you further into the depths of depression. В общем, все вот эти мысли And негативные, at that они больше и time- больше загоняют вас в депрессию. You don't really help yourself. So it's another wall that we build. It's another prison. Еще одна тюрьма. But we have the key. We have the key.
Но у нас We есть, have the key но у нас есть ключ. to get us out of lockdown. To get us out of lockdown. Ключ, который поможет нам обрести свободу, выйти из этого, открыть дверь. If we find ourselves entrapped Найдем сами себя in a resentment, в ловушке, обнаружим себя в ловушке, и также поймем, что мы чувствуем какую-то обиду снова и снова, находимся в резентменте. it could lead to another slip, or the first slip, or going to bed and sleeping for a day. Or feeling suicidal. I can't escape. Если я сам себя отправляю в постель, у меня посещают какие-то суицидальные мысли, то это не является решением. Это лишь загоняет только и дает мне еще больше чувство боли. Еще большую депрессию вводит меня. When we work the fourth and fifth step, Когда мы работаем 4-5 шаг, this is the place where we find what to do about it. мы как раз находим решение в этих шагах, что же нам делать, да, вот с такими состояниями. We find we have choices. Мы узнаем о том, что у нас есть выбор-то на самом деле. We find that we're not perfect. Мы обнаруживаем, что мы не являемся идеальными. We find that there's hope. Мы находим надежду, обнаруживаем надежду. And you know what gives hope? The community. People like you and Знаете, me. что дает надежду? Это сообщество. Это такие же люди, как и я. They share their experiences. Они делятся своим опытом. How the steps have freed them from bondage. Как шаги помогли им преодолеть все вот эти внутренние границы, ограничения. Another question. What are the main personality changes in your Еще life? один вопрос. After the program. Какие у вас личные изменения произошли после работы по шагам?
another part of the question, what would you say to the person who wants to have an easy, what would you say to the person who wants to have an easy guarantee that he or she will have a quick recovery from the program? That he or she will have a quick recovery from the program. И еще одна часть вопроса в том, что вы скажете человеку, который хочет очень быстро, гарантированно начать выздоравливать. Не знаю, я так поняла. I'll answer the second part. There is no such beast. Я отвечу на второй вопрос, на вторую часть вопроса. There is no such beast. It don't happen. My change that I found in my life. Это не случится. My change that I found in my life. Изменения в моей жизни. That a change in personality is definitely possible. That a change in personality is definitely possible. Изменения в личности, они возможны. My idea of God has changed drastically. My idea of God has changed drastically. As a child, I was scared to death of God. Очень изменилось. As a child, I was scared to death of God. Когда я был ребенком, я очень сильно до смерти, можно сказать, боялся Бога. I might have had reason to be. I might have had reason to be. У меня была на это причина. But God, my image of God changed after I was in the program for a number of years. My image of God changed after I was in the program for a number of years. И знаете, мое понимание Бога, образ Бога, он очень изменился для меня, когда я начал работать по программе, когда я оказался в программе. I believed that God was a merciful God who loved me. I believed that God was a merciful God who loved me. Я поверил в то, что Бог действительно любит и заботится обо мне. I just knew because of the steps I've been forgiven. All my traits because of the steps I've been forgiven. All my through prayer. И знаете, я это понял и простил даже сам себя, вот именно благодаря шагам. Through prayer and meditation, I felt God really was taking good care of me. Через медитацию и молитву я через молитву и медитацию я понял, что Бог действительно любит меня и заботится обо мне. And I had the hope and the faith. And I had the hope and the faith. И я обрел надежду и веру. That my God as I understood God to be, что мой Бог, как я его понимаю, was walking with me on my path. Что Господь-то на самом деле, Он всегда со мной и идет рядом со мной по пути. And now we're going back full circle.
And now we're going back full circle. We're going back to the We're going back to the promises. We're going back to the promises. Мы возвращаемся снова к обещаниям. Программа. Things that used to baffle us, no longer do. No longer do. Те вещи, которые раньше нас как-то задевали, на самом деле перестали это делать. I remember the song. I remember the song. It's gonna be all right. It's gonna be all right. So far, so good. So far, so good. Я верю, что все будет хорошо. Trust. Trust Доверие. is another big change in my life. Is another big change in my life. Доверие — это то, что изменило мою жизнь. I couldn't even trust myself. Маму найди, маме найди. А я что делаю? I couldn't even trust myself. Я не мог доверять даже сам себе. Much less anybody else. Much less anybody else. А я уже не говорю о том, чтобы доверять кому-то еще. Another question, number 14. Another question, number 14. Вопрос номер 14. Hugh, writing to me here, thank you so much for organizing the community. Hugh, writing to me here, thank you so much for organizing the community. Хью, спасибо тебе большое за организацию сообщества. My question, when and after what did you begin to notice an improvement in in your condition from depression? In your condition from depression. While working the program of the 12 steps. Когда ты почувствовал улучшение в своем состоянии? While working the program of the 12 steps. После работы, во время работы по шагам. Лен, закрой дверь, а? We all are faced with obstacles. We all are faced with obstacles. Мы все так или иначе сталкивались с этим. Some very serious. Life-threatening. Some very serious. Life-threatening. It's at these times
that I was able to say, God's will be done. That I was able to say, God's will be done. A letting go. A letting go. In this life, В этой жизни we learn, мы учимся, that someone else что кто-то еще is leading us. что кто-то на самом деле ведет нас, руководит кто-то нами. I've noticed Я заметил, people cross our path. что люди так пересекаются с нами по пути, For God's по reason. жизненном пути. По какой-то причине сверху, да, по какой-то причине от Бога. Why do I meet this person today but not last year when I needed him? Почему же этот человек встретился мне именно сегодня, да? Ну, это значит, так нужно было. We call it synchronicity. Mystery. Синхронизация. Какое-то это чудо. God loves us. Господь любит нас. You can get mad at God. Вы можете разозлиться на Бога, начать ненавидеть Бога. But God doesn't get mad at us. Но Господь никогда не разозлится на нас и не станет ненавидеть нас. I got another question. This is another important question that has to do with family members. Еще есть один вопрос. Есть еще один важный вопрос, который о членах семьи. Here's the question. How can I help? Вот он. Как я могу помочь An adult daughter взрослой дочери, who denies the depression and degradation occurring with her. которая отрицает наличие у нее депрессии?
What a hurting relationship. Tough. What a hurting relationship. Это на самом деле это больные отношения и приносит очень много боли. Mother used to tell me, quit smoking. It's going to kill you. Mother used to tell me, quit smoking. It's going to kill you. Это, знаете, то же самое, что мама говорила мне в свое время. Перестань курить, это убьет тебя. She was right. Open heart surgery. She was right. И она права, она была права. Open heart surgery. Listen to your mothers. Это привело к операции на сердце. Listen to your mothers. Слушайте своих матерей. In our own families, we have this situation. Painful. In our own families, В наших семьях we have this situation. есть Painful. ситуации, есть очень болезненные. The opiate epidemic. The opiate epidemic. Эпидемия опиоидной зависимости, я так это поняла. It's had its effect on all of us. It's had its effect on all of us. И это влияет на всех нас. This is where Depanon comes in. We have a group called Depanon, a family group. Depanon comes in. We have a group called Depanon, a family group. Ну это, знаете, это имеет влияние на родственников. И это уже называется созависимость. Есть отдельные группы для таких родственников. Don't preach. Don't preach. Take care of yourself first. Take care of yourself first. Прежде всего, начните заботиться сами о себе. Exercise. Eat right. Exercise. Eat right. Занимайтесь спортом, делайте упражнения, кушайте вовремя, правильно, питайтесь. Preach to yourself what you need, not her. Preach to yourself what you need, not her. Заботьтесь в первую очередь о своих потребностях, а не о ней. This is the tough one now. Two words. А теперь самое сложное, тяжелое. Two words. Два слова. Love her. Love her. Любите ее. We do this best by not preaching, leave her alone, maybe put literature around the house you can read. Leave her alone. Maybe put literature around the house you can read. Возьмите литературу, положите ее в доме, все-таки оставьте ее, да? If she wants to go to a meeting, be sure and take her. She might. If she wants to go to a meeting, be sure and take her.
Если она захочет пойти на собрание, возможно, она захочет пойти на собрание. Помогите ей в этом. Отведите ее. Like I said in the beginning, it's a tough one to do, but I had a client one time who complained about her husband. Это тяжко на самом деле. Однажды одна женщина жаловалась на своего мужа. He sat in an easy chair all day and did nothing. I advised her to go walking every day and invite him once a day. Я ей порекомендовал пойти на улицу и начать ходить, и брать его с собой вместе. И делать это хотя бы раз в день. He stayed in his easy chair. A little bit time later, I asked her, I said, well, how's Frank doing? Но все-таки он предпочитал оставаться в кресле, да? И немного спустя времени я спросил, ну как же Фрэнк? Как дела у Фрэнка? Well, all of a sudden, Frank is walking the dog instead of her. Она ответила. Ага. И после этого она ответила, самое удивительное, что он начал сам ходить гулять, и причем гулять с собакой, и делать это самостоятельно. And all three of them are getting healthy. Healthier. И сейчас все трое, они здоровые, у них все хорошо. Все в порядке у них. Oh, they're having a blast. This is the last. No, they're doing well. Question. This is the last question. Последний вопрос. I do not see any real positive developments in my life. What to do? Я совершенно не вижу ничего такого позитивного, да, каких-то позитивных возможностей развития, да, в моей жизни. Что мне делать? Ничего хорошего не вижу в моей жизни. That's a enormous question. That's a enormous question. Это такой прямо вопрос на 5 баллов. She says, what to do? Она спрашивает, что делать.
You know, when you work the fourth and fifth step, Когда вы работаете по 4-му и 5-му шагу, and you come together as two people studying the workbook and the manual, come together когда два человека встречаются и начинают работать сразу и по рабочей тетради, и по базовому тексту, what we can't forget to do то, что мы не должны when we take забывать делать, our inventory, когда мы делаем нашу инвентаризацию, a moral and fearless inventory, we can't deny the good things that we are. мы не должны отрицать наши положительные и хорошие стороны, то, что есть у нас, And which we have going for us. и как они проявляются в нашей жизни, вот эти хорошие стороны, хорошая часть нас. Every time I had a new client come to my office, Каждый раз, когда новый клиент приходит ко мне в офис, I had them write down 3 things that they liked about themselves. я всегда им говорю, чтобы они написали 3 вещи про самих себя. I gave them a pencil. Я даю им карандаш And paper. и бумагу. And then we sat there. And sat there. No activity. Нет активности. And then I said, "How are you doing?" И я говорю, как вы себя чувствуете, как поживаете? They looked at me sheepishly. Они смотрят на меня And said, I can't think of anything. я не могу ни о чем думать. Я говорю моим клиентам, посидите в спокойствии, ничего не делайте.
И какое-то время проходит, после этого я спрашиваю, ну что, как вы себя чувствуете, что с вами происходит? И он отвечает, я ни о чем не могу думать в данный момент, никакие мысли ко мне не приходят. Sad, but true. Eventually, after therapy and going to DA and for months, После того, как ходишь в анонимные депрессивные в течение месяца, they would find strengths during the fourth and fifth step. They would find good things about themselves. They would find strengths during the fourth and fifth step. They would find good things about themselves. Они найдут хорошие положительные стороны от самих себя, и у них появится сила делать четвертый и пятый шаги. And celebrate it. And celebrate it. И отмечают. Okay, well. Празднуют это. One last question, a very important, another important question. One last question, a very important, somebody asked another important question. Еще один очень важный вопрос. Somebody asked, how do you feel to tell your fellow counselors that you were depressed? To tell your fellow counselors that you were depressed. Что ты чувствовал, когда говорил о том, что находишься в депрессии? Did they ostracize you? Did they ostracize you? No, not at all. No. I was a go-to guy for depression. I was a go-to guy. I knew what I was talking about. I knew what I was talking about. I just didn't get it out of a book. I just didn't get it out of a book. Clients came to me because I was depressed. Clients came to me because I was depressed. Клиенты ко мне приходили, потому что я находился в депрессии. Was. So, hope I didn't depress you these last 3 hours. Hope I didn't depress you these last 3 hours. Я надеюсь, не ввел вас в депрессию за последние 3 часа нашего общения. I just want to thank you all. I thank you. I just want to thank you all. I thank you. Я просто хочу поблагодарить всех вас. Anybody else have a question or a concern? I'm here. Anybody else have a question or a concern? I'm here. Если у кого-то есть вопросы, либо что-то беспокоит вас, я здесь. I want to thank Irene again for this. Thank you, Irene. Wherever you're at.
Thank you, You did Hugh. good, you all. Thank you, Hugh, for sharing your experience with us. It was a great meeting. So, and it was very nice to get acquaintances with you. You know, you're a very cool guy. Thank you for everything you have done. You know, for this fellowship. No? You really have done a great job. You know, you gave a hope for people that, you know, you can live. You can live and have a joy of this life. You know, that's pretty cool. You are like, you know, Hugh. You are like Bill and Bob. You know. Thank you very much. Oh, my last name is Smith. Oh, really? Cool. No relation. Thank you. Thank you. Thank God you. bless you all. Have a good week. Have a good evening. Thanks for. We have more. Thank you. We have so much hope.